תפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והים שמות את שרנו. ולימדתם אותם בפניכם. למען יבוא ימיכם וימי בניכם על אדמה שנשבע אדוני לאבותינו לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית הכנף בתל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. מלכנו מלך אבותינו גאלינו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. מגן משמעות דוקטור ברום עולם אשריך משפטיך ושרץ ברבדים בדידן כל בחורם הרב וקלת וים סוף בקעת בהם. תהילו לאליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילון אוסף אלה שיר חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדקנו מכה יהודה וישראל גאלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We continue on page 123b. It's the Shacharit Amidah for festivals. We include the insertions for both Shabbat and for Sukkot. We join together 123b. Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממיר ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. יקדש את שמך בעולם, שמך בשמותו בשמי מרום, כך כתוב ביד נביאך בכל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי. Mark, unmute. Kadosh, Adonai Tzevaot, Kadosh, 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 Adonai Tzevaot. אז בכל ראש גדול הדבר זק משפיעים כל מנסים מצרפים ומתן ברוך ומרו. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך יבוא אדוני ממקומו. ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש בתוך ירושלים, ירושלים עירך לדור ודור, ולנצח נצחים. וייננו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיגו עליך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושיחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Shabbat. Friends, if you're davening, please continue. We now continue with the Hallel. Normally, if it wasn't Shabbat, we would take our lulav and etrog. There's one reason why, because we don't carry it to shul, but we're not going to shul anyway. But I think a larger framework is that we sort of leave the world alone. On Shabbat, we just use what's ever around us, and without preparing too much, without manipulating the world too much. And for the sake of Shabbat rest, we leave the lulav and etrog alone. Page 133 for Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et Hallel. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav likro et Hallel. Miki me'afardal me'ashkod yarim evione leoshivin nedivim nedivei amo moshivi akeret abayim emabanim smecha hallelujah. B'tzid Yisrael miMitzrayim Bevi Yaakov meyam lo'ez Hayta Yehuda likvodsho Yisrael mamshilotav Hayam ra'av Ayanos Hayarden Yisov le'achor Harim rakdu chelim givao kivenetzon malechayam Kitanus hayarden
Tisov leachor. Tisov leachor. Heharim. Heharim. Tirkedu chelim. Tirkedu chelim. Givaot. Givaot. Kivnetzon. Kivnetzon. Milifnei Adon. Milifnei Adon. Koli Aretz. Holy Aretz. Milifnei. Milifnei. Elo Yaakov. Yaakov. Auchi Atzor. Alpi Hatzor. Agamayim. Agamayim. Salami. Alamish. Lemaiноmayim. Mayim. Lolanu Adonai Lolanu Ki L'Shim Katen Kavod Chasek Alam Mitech Alam Yonu Avogi Mayim. So Be'em Kesef is a Havdan Sigid. 34. Yidem Belogi Mishum Ragleim Belogi Halech. Bedarun Bitchov Adonai Ezramu Maginam. Yirei Adonai Bitchov Adonai Ezramu Maginam. Adonai Zicharanu Yevarech. Yevarech et Beit Yisrael. Yevarech et Beit Aaron. Yevarech Yirei Adonai. Hakitanim Imagolim. Yosef Adonai Alechem. Alechem Yabnechem. Beruchim Atem Adonai. Ose Shamayim Ba'aretz. Shamayim Shamayim L'Adonai. Be'aretz Natan Libnei Adam. Lo ametim Hallelujah. Ve'lo kol yodei duma. V'anachnu nevarech Yah. Me'ata v'yad olam. Me'ata v'yad olam. Hallelujah. Kiki yishma Adonai choli tachanun. שוב נפשי למלך כי אני גנבי. האמנתי כי אדבר אני עניתי מאור. אני אמרתי בחופשי כל אדם כותב. משהו עלי כותב אלוהי על כסשרתם נקרא נדרי עליו נשאלים. Nidara Adonai Ashalei Negana L'Kol Amo B'chatzrot Beit Adonai B'tochech Yerushalayim Hallelujah Hallelu et Adonai Kol Goyim Shavechu Shavchu Kol Haomim Ki gavar aleinu chasto be'emet Adonai v'olam hallelujah Hodu l'Adonai ki le'olam Ki le'olam chasto Yom Mana Yisrael Ki le'olam chasto Yom Runa Beit Aaron Ki le'olam chasto Yom Runa Yirei Adonai Ki le'olam chasto
מן המצר קראתיה, ענני ומרחביה, מן המצר קראתיה, ענני ומרחביה, אדוני לי לא יירא, מה יעשה לי האדם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה ושונאי, מן המצר קראתיה, ענני ומרחביה. טוב לך הסוף אדוני בטוב, ואדם טוב לך הסוף אדוני בטוב. גם תאחו תכנה. פיתחו לי שערי צדק, אבוא במודיה, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בעודך, כי עניתני ותהי לי ישועה עודך, כי עניתני ותהי לי ישועה, במעשו הבונים הייתה לראש פינה, במעשו הבונים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זור, כי נפלט בעינינו, מאת אדוני הייתה זור, כי נפלט בעינינו, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. Adonai Hoshiana. Hayana Adonai Hoshiana. Adonai Hatzlichana. Adonai Hatzlichana. Adonai Hatzlichana. Adonai Hatzlichana. Baruch Abba Shem Adonai Baruch Mim Chaitan Yisrochak Bavuti Makaner Misrech Yisrochak Bavuti Makaner Yatav Yadecha Vitikma Hoduna Kitam Kiyol and Klasakon Ki Meolam Yarolam Matael Baruch Atah Adonai Melech Mula Batishpacho. Amen. Page 138. Yitkara v'yikara shemei rabba, me'im b'yom ha'dibra kirut v'yamlik malchutei b'chai chor v'mechon v'chai lecho b'et Yisrael, b'agala v'zman karev yimeru. Amen. Yitbarak
Krishna Vakir Pavir Mamina Sevir Hadarit Alevir Halash Mergurisha Bre Yela Minko Shirata Gatavan Kamata Damiran Mielmarim Amen. Shabbat Ziloron about Honda Yisrael Kodam Avahond Ishmael Meru Amen. Yes, Mama Rabba Min Shemael Chayim Aleinu V'Yadko Yisrael Meru Amen. Ose Shalom Bimromav Uyase Shalom Aleinu V'Yadko Yisrael Meru Amen. Koach, Asher Koach. And so we continue on page 139 with our Torah service. And normally on festivals we would add virgin attributes, but today we don't. And so we continue on page 139. Ein kamocha ba'Elohim Adonai v'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam ba'ed Adonai oz lamo yitain Adonai yivarech et amo v'shalom Av harachamim Eitiva birtzoncha et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Ki v'cha levad batachnu Melech el ram benisa Adon olamim. Master of the universe, praise be your name and your sovereignty. May your favor abide with your people Israel. And may your redeeming power be revealed to them in your sanctuary, in our new virtual sanctuary. Bless us with your light, our new temporary virtual sanctuary. Bless us with your light and with compassion accept our prayer. May it be your will to grant us long life and well-being, to count us among the righteous, and to guard us, our families, and all your people Israel with compassion. You nourish and you sustain all life. Page 140. Be'anarachetz velishmei kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan Be'anarachetz Be'anarachetz velishmei kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan yehi ra'ava kodamach v'tiftach libi be'oraita v'tashlim mishalim delibi v'libadechol amach Yisrael L'tavu l'chaim v'lishlam. Amen. Okay, friends, on this Yom Tov festival Shabbat morning, we're going to read from our Eitz Chaim Chumash, page 723. We're beginning in Vayikra Parshat Emor, chapter 22, verse 26. Shor Oseh. All right, and we're going to begin in just a moment. Eliezer is going to read for us. And this passage is one of the ways that we know that our system of kashrut is there for us to be loving and kind, and so filled with chesed and sar b'alei chaim and sensitivity to the pain inflicted on animals, both physically and emotionally. V'shor oseh oto v'veno lo tishchatu b'yom echad. We're going to learn in a moment, straight in the Torah, that a parent and child shouldn't be slaughtered on the same day. Why?
right? Just sensitivity, emotional sensitivity, spiritual sensitivity, ethical sensitivity. And all this is built into our kashrut systems that need to be evolved and maintained. And here we go. So we're all going to receive this aliyah together, and then we'll say the bracha for Torah study, La'asok b'divrei Torah. V'yazor, v'yagen v'yashalcha, s'mo v'namar amen hakol, havugodet l'Eloheinu utnu kavod l'Torah, ya'amdu kulanu, baruch shentan Torah l'mo Yisrael b'kedushato, ve'atem advekim Adonai Elohechem, chayim kolchem hayom. Together we'll say that bracha, La'asok b'divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. All right, friends, our first aliyah, Eliezer Mendelssohn, b'vakasha. וידבר אדוני אל משה לאמור, שורו חסד או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש של אדוני, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. Our next aliyah, Rona Lesser, chapter 23, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש עליהם מועדי 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת eve לאדוני בכל מושבותיהם. Yasher kochech. Our next aliyah, chapter 23, verses 4 through 8, Jonas Actor. אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון ב14 לחודש בן 40 פסח לאדוני ב15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני 7 ימים מצות תאכלו ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו הקרבתם איש לאדוני 7 ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. Yasher koach. And our fourth aliyah. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני אדוני ברצונכם מחרת השבת יניפנו הכהן ועשיתם ביום הניפם את העומר כבש תמים בן שנתו לעולה לאדוני מנחתו 20 תות גלולה ושמן אישה לאדוני ויחנוך ונסקו יין רביעית היין ולחם וקלי ופרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביא אחיהם את קורבן עליכם חוקת עולם לדורותיכם
בחום שבועותיכם. Yasher Koach Jonas. We continue with Gail for our fifth Aliyah. ושפרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את אומר התנופה שבשבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאכלנה ביקורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואילו 2 יהיו עולה לאדוני ומנחתם בנזקיהם אישי ריח ניחוח לאדוני ועשיתם שעיר עזים 1 לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת צדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. Yasher Koach. Our sixth Aliyah, Jeffrey Actor. וידבר אדוני אל משה לאמור תפר בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש לכם שבתון זכרון תורה מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אישה לאדוני וידבר אדוני אל משה לאמור אזור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם וניתם את נפשותיכם והקרבתם אישה לאדוני וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם כי כל הנפש אשר לא תונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמך וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועברתי את הנפש ההיא מקרב עמה כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם שבת שבתום הוא לכם וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב עד ערב תשפכו שבת-chem. We continue with the seventh Aliyah. וידבר משה לאמור דבר בני ישראל לאמור 15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות השבעת ימים לאדוני ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו 7 ימים תקריבו של אדוני ביום
השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם משל אדוני עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקרא קודש, להקריב בשל אדוני עולמך, צבון שקים דבר יום ביומו, ועד שבתות אדוני ומלבד מדינותיכם, ומלבד כל ידיכם, ומלבד כל דברותיכם, אשר תדעו לאדוני, ב15 היום לחודש השביעי, ויספכם את טובת הארץ, תאכלו את אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות, ערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, ואכלתם בתוך אדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תאכלו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, אזרח וישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות שבתי את בני ישראל, הוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם, וידבר את מועדי אדוני ובני ישראל. Yer koach. And so, Dr. Rector, I know this is an agricultural festival and has to do with gardening and vegetation. You've had a quest for. Have you ever grown an etrog? Remind me. Actually, we have an etrog that's been grown from seed, and the plant, the tree, is now about 6 years old. Last year we got 4 etrogim. This year we got 1, but it didn't mature. So we're hoping in the coming years that we'll expand our orchard and keep the etrog growing strong. Amen, amen. So I'll give a mishaberach for all of our olim and all of our Torah readers. Mishaberach, Avotinu Abraham, Yitzchak, Yaakov, Sarai, Rachel, Leah. ויברך את כל הקרואים ואת כל העולים אשר עלו וקראו היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת ולכבוד הרגל. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם וכל משפחותם, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, יזכו לרגל כל ישראל אחריהם, ונאמר amen. Friends, we'll make a mishaberach for the cholim, a prayer for all who are ill. Mishaberach, Avotinu Avraham, Yitzchak, Yaakov, Sarai, Rachel, Leah, ויברך וירפא את כל החולים. חיה בת משה, כמלכה ומלכה סבלי בן שמואל. Here. That on the you want this thing from? הקדוש ברוך הוא ימלא רוח ממלאהם להחזיקם ורפאותם שלהם מרפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר כל עמו ישראל. שבתי מלזוק, יום טוב הוא מלזוק, רפואה קרבה לבוא, השתה בא אליו הזמן קריב, ונאמר אמן. ישמענו מקור הברכה, may the source of strength, who bless the ones before us,
Help us find the courage to to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Imotenu Nikol Habracha Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Gadal v'it gadash shemei rabba ve'amad yirakir tevel michmalchute v'chayechonu v'yomechon u'chayechon kol beit Yisrael ba'agala u'bizman Amen. Yehi Shmei Rabba Mazorach Elam Me'omai. Olam Yiparach, Yiparach, Vishtabach, Vipar Vitramam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemirikudishab, There were two, Jeff, after me. Lamin Kobir Chata, Veshirata, Tu, Amen. Friends, it's time for our Maftir Aliyah. We turn to Bamidbar, chapter 29, verse 12, where Nancy is going to read for us. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים, והקרבתם האיש ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים, 2 כבשים בני שנה, 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת לולב השמן, 13 לפר האחד, ל13 פרים, 12 לאיל האחד, ל2 האלים, ועיסרון לכבש האחד, 14 כבשים, ושעיר עזים אחד, חטאת מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזכרה. Asher Kochech, thank you for reading, especially the Korbanot in the Torah, which we read about, but luckily we have an option in our Sidurim that we don't have to pray about anymore. So here we go, Asher Kochech. And so we continue now on page 1253, page 1253, as Grant leads us in the Haftarah Blessings, followed by the Haftarah reading. Voilà. All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'milim tovim v'ratzav divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה משה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. והנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה ונלכדה העיר
ונזכור הבתים והנשים תכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום חמור ויום קרב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הזיתים מחציו מזרחה וימה גדולה מאוד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ונעשתם גהרי כי יגיע גהרים אל הצר ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפות והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חץ ים הים הקדמוני וחץ ים על הים האחרון וקיץ ובחורף יהיה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ייסור כל הארץ כערבה מגבע לרימון נגב ירושלים ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין המקום שער הראשון עד שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך וישבה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלים לביתך
הזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים חמק וסרו והוא עומד רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם והיה ביום ההוא תהיה מחומת אדוני רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו וקם יהודה תילחם בירושלים והוסר חיל כל הגויים סביב זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור וכל הבהמה אשר תהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ על ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני והיה הסירות בבית אדוני כמשחקים לפני המזבח
והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות וראו כל הזהב חיכים ולקחו מהם ובשלו להם ולא יהיה כנעני עוד לבית אדוני צבאות ביום ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמרים דבריך בדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם את ציון כי היא בית חיינו ולעלוות נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניך שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו כי לשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני. מגן דוד על התורה ועל העבודה והנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמיוחד לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני לקדש השבת. Amen. Yasher Koach, Yasher Koach. Thank you for that beautiful Haftarah. And we now continue with Eitz Chaim as we conclude the Torah service. Eitz Chaim hi lama chazikim ba Betom hameushar deracheha darchei noam bechol netivoteha shalom hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekedem. So friends, in a moment, we're going to begin our Musaf service. I'm going to invite Ken and Levine to daven our Torah service. But before we do, we have a couple of choices to make in our Torah service. And so this morning we read about our ethical commitment to kashrut and to tsar balei chaim. And so there are different ways that folks in the conservative movement look back on the temple sacrifices and the way that we look forward to the temple sacrifices. So as a group, as a community, we've decided to delete the words Ishe Yisrael in the Ritzeh, right? Ritzeh Elohim b'mchayis v'atam v'ashevet ha'avodah lidur ve'itecha be'ishe Yisrael, right, is in the traditional text. And as a community, we decided to delete those, right? So we don't pray for the restoration of those sacrificial animals in such a direct way. However,
there are still some residue and some liturgical references in our Rosh Chodesh Musaf, and we have options. So turn to page 168 for a moment in our Sidurim, if you have a Sidur with you. And right there are the options. Right, we have the top of the page and the bottom of the page. For an alternative which omits mention of sacrifices, can you just top of the next page? So we just flip forward and we have alternative sections that have references to joy in the land and no more violence and settling in the borders and peace rather than sacrificial offerings. And so following our Musaf service, after you've made your choice, I'm going to take a couple of comments. For those of you who made a traditional choice, I'd love to hear why you made that choice. And for those of you who made an alternative choice, wondering why you made that choice. And so as you make your choice, think deliberately about the choices that you're making, and then we'll share a little bit afterwards as our communal Devar Torah. So now we continue on page 155 with the Chatzi Kaddish as Kenner Levine leads us through the Musaf service, our Yom Tov service. יתקדש שמי רבה. אמן. Amen. עד יברח חירותי וימליך מלכותי בחיי בחיינו ויאמרו קיינו בית ישראל. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Lamei Omaya Yitbarach. יתברך וישתבח ויפאר ויתרום המתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו וילה מן כל ברכתה ושירתה תות ברכתה ונחמתה דמיר הנעמה וימרו Amen. Baruch atah Adonai Baruch Shemo. Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Hoel הגדול, הגיבור והנורא אל העליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי עבור, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן. Baruch atah Adonai, Magen Avraham ופוקד זרע. Amen. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה נאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Amen. Aris Havanaki Sakasasya Safe Kodesh Hamashishim Kimcha Bakodesh Yalmiaka Bakarzel Zevi Amar. נביצך ונקדיש
אישך כסות יחזרפי קודש המקישים תמך בקודש כך כתוב על יד נביאך בקר הזל זה ואמר קדוש, קדוש, אדוני צבאות, קדוש אדוני צבאות מלך הארץ כבודו ודום עלילה משותר שלום זזיה מקום כבודו למתם ברוך ימירו כבודו מלא מלא עולמי מקום כבודו כבודו מלא מלא עולמי מקום כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו איה מקום כבודו לעומתה ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקום ממקומו יפן ברחמים ויחונם עמם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד המים ביעבר שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אלוהינו אבינו מלכנו משיחנו ישמיענו ברכה מתחילים את כל חיינו לכם לאלוהים הוא אלוהינו אבינו הוא מלכנו משיחנו והוא ישמיענו ברחמיו שנית בעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם דברי אדוני אדוננו מעדיש שמך בכל הארץ ואדוני מלך הארץ ומי אדוני אחד ושמו אחד אדירנו אדוני אדוננו מדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יראה אחד ושמו אחד ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיעות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
Okay, if you're davening, please continue. We continue with Kaddish Shalem, page 181. יתקרב יקרא שמי רבה, מיום עד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימרו, אמן. ישתרה מברך, יעלם עולם המאיה יתברך. יתברך וישתבח וישמע וישמע וינשא וירהדר יתעלה ולהשמיר קודשה בריחו יהיה מן כל ברכתה ושירתה תפוקתה ונקמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. יקבע צלורון ובעלון דכל ישראל קודם אבהון ושמיה וימרו אמן. יהי שלום הרב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל Amen. Yasher koach, yasher koach. And so if you're comfortable sharing, we can now look at our, let's all mute for a moment. Everybody mute. Right, all right. We can look at the choices that we had for festivals on Yom Tov on page 174. So at the top of the page, we have our God and God of our ancestors, right? B'nei Beitcha kevatchila v'chonem bikdashecha al mechono. Rebuild your temple where it once stood. And so we are praying for the restoration of the Beit HaMikdash on its proper in its proper place, al mechono, to reestablish your sanctuary there, right? And then, it'll be functioning again once again. On the bottom of the page, we have an alternative selection. We turn to us in your abundant compassion. And when we stand within the gates of Jerusalem renewed, a city uniting all, may there be peace within its walls. And so we're praying for peace in the contemporary reality of where the Beit HaMikdash is in ruins and the mosque is functioning on Har HaBayit. And so, as you can hear, right, there are pros and cons for each one. And in our pluralistic community, both are acceptable. And so here's my approach, and then I'll ask for your approach. My approach is I toggle back and forth depending on where I'm at. You won't be surprised to know that sometimes I recite the traditional version and sometimes I recite the alternative version. This year I recited the alternative version because last year Maya worked at the Temple Institute in the Yer HaTikah in the Old City. And she came out with some serious experience, some amazing education and great experience in retail. However, she was a little put off by some of the extreme hashkafa that she encountered there, the extreme philosophy of the rebuilding of the temple and its urgency. And so this year I chose to recite the alternative version. So are there any volunteers who would like to share which version and why? Martin, yeah, let's start there. So I also read the alternative version because I have a real problem with the notion of aspiring to get back to the temple and its sacrifices. Frankly, we observe what's called Rabbinic Judaism. It's a Judaism that arose and got developed over thousands of years in response to the absence of a temple. And there's no way in which I could see us sacrificing again and doing all that stuff with the blood splattering and all the rest of it. So to me, expressing the aspiration for that doesn't make any sense anymore. And that's coming from a Kohen. Yes, that's come from a Kohen. All right. So can I, before we hear other alternative choices, can we hear from a traditionalist? Let's hear a traditionalist choice first, and then we'll go from there. I very often do very often, not all the time. Tell us about that, Sarah. Somehow being in services
I feel connected to my ancestors, and I think of and I really have a debt of gratitude to my great grandparents for coming here when they did, and it just feels closer to them. Oh, that's amazing, right? So, in a sense, we may not be praying literally for another temple, but we are honoring our ancestry by remembering our ancestry and reminding ourselves of our temple practices. Interesting. Yeah. Grant. Yeah. So also Kohanim here in our house, right? So I do the traditional version, less about the sacrifices itself and more about the temple. Because when I go to the Kotel, I look up and I'm so disappointed that that's not ours anymore. And I think that our worldview, as practiced over the last many hundreds of years, is so peaceful and so sweet and so beautiful that who wouldn't want to have a structure that has been more active in embracing sweet and beautiful, even though we all do in technical terms. But I feel like it would be a way to recall where we come from and to aspire to be something more simple and something more original, even though life has moved on and we live with changes in our society and so on. I think we could rectify the two. So it's less about the actual sacrifices and more about the temple. Wow, right. So there is a vision for a third temple without sacrifices necessarily, a place of peace, a place of coming together, a place of where nations can gather in peace and harmony, right? That's the prophetic vision of the temple, like a United Nations, right? That we build like this amazing interfaith capital center of the world. Beautiful. Thank you. Nancy. I pray the alternative version. And part of it goes back actually to a prayer that we have in the Machzor, which is the prayer for Jews in distress. And it asks God to hear the prayers of Jews, hashofchim et libam b'chol mikomot moshvotechem, that God hear the prayers of Jews who pour out their hearts in all of the places where they dwell. And especially now when we are in our homes and not in our synagogue, the thought that I need to pray in a designated place is difficult for me to accept. And that's why I choose to go for the alternative version. Wow, beautiful. Yeah, Sandy and Leslie. Leslie. I choose and I alternate reading the traditional and the alternative version. It would be wonderful if we had a place to go to in Israel that was our temple space. I love what Grant said, though it should be open to all religions to be able to express their faith in this religious city. I do not believe in animal sacrifice, being a lifetime member of PETA. I don't want any animals killed for that. I don't think God wants that today. But the alternative, I like the fact, number one, we're in the diaspora, we're not there. And things that we can do in the diaspora that bring us closer to the observance of the holidays. It says in both versions, and you will come to these pilgrimage festivals, these three, Pesach, Shavuos, and Sukkot. And I had suggested this years ago for our congregation, if we could come up with an idea of doing something special for the three holidays. Number one, between Pesach and Shavuos, everyone could donate $1. So by the time you had $49, all the members could contribute to it, because on Shavuos, we're getting the Torah, we're learning, and we could use that to pay for a scholar in residence. And then for Sukkot, we need to do something within our homes to build a sukkah. And if we can't, do something that brings us to the shul to connect with the holiday and the prayers. Let me add, I
I think the connection to our ancestors can come from the Torah readings, where we hear about what was traditionally done, and we can extrapolate from that as to the sacrifices that people made and what sacrifices we need to make and what we need to be doing to supporting the community. But when it comes to praying for something, I have trouble praying for the reinstitution of the slaughter of animals. So to me, I can get the tradition by the Torah readings, but when it comes to praying, I want to pray in a way. For me, the temple is the kahila we have here. And whether we're in a building or we're on a computer, we have a beautiful kahila. And I don't need a place to go sacrifice animals to get that feel. Beautifully said. Suzanne, yeah. I find myself going back and forth between the two versions. A part of it is because of a sense of history, and I'm not specifically talking about sacrifice, but to remember what we had, because I think there are a lot of people who don't know that or don't remember that. So it's very, very difficult to just say one. If I could find a way of writing something that combined them, it would have to be in English for me. That would be great. And I also want to say, Sarah, it's so good to see you in your sukkah. I wish we could all be there with you like I wrote to you last night. I do too. Thank you. Other comments? Yeah. Yeah, Karen, Rabbi. Karen, yeah, please. Sure. I don't know that I have an intent of choosing one or the other when I start the Amida. I can kind of where my eye goes that day, and I don't even know what the reason is. But I appreciate everybody's comments. Some of them made a lot of sense to me. I just wanted to add one thing about animal sacrifice. The way that I look at that now, after years of focusing on grass-fed meat and poultry that lives free until it doesn't, the idea of sacrifice, I think, in the days of the Bible was because in a balanced agricultural economy, you have a lot of extra leftover male animals, and what other good use could they have except to make a ritual out of it? Wow. I don't know that I'm so opposed to animal sacrifice in that context, but we don't live in a balanced agricultural economy now. Right. And now it would just be, it seemed wasteful and wrong to do that. That's fascinating. Anyway, that's so my we can input. honor our ancestry through that historical agricultural lens and recognize the update, right? The modern take on it. Beautiful. Can I add one more thing about Yes. sacrifice? I think one of the things we could think about is that we should be making a sacrifice of ourselves, of some sort of sacrificing our time for the shul, sacrificing money for people in need. But so the idea of sacrifice could be very productive, just not sacrificing animals, only because it doesn't fit our society today. And it fit us beautifully back then. Right. But just a thought that sacrifice in itself could be a good thing as long as you redefine it. So Rabbi, yeah. So I hadn't really thought about it because I don't believe that we should restore the temple and sacrifices. So his idea about the other kinds of sacrifices. But you know, when you go to the wall today, there are so many people there who are not Jewish. In November, it was hard to get up to the wall with all the tourists who want to put their prayers in there. So that idea that someone proposed today, that this be if there was a temple rebuilt, that it be for everybody. Right. Kind of is appeals to me. The Chol Ha'amim, right? It says in the prophets, all for these all people nations. are finding some meaning in just going to the wall. Yeah, beautiful. And actually putting their prayers there, and they're not Jewish. I mean, I was in November, I was shocked at how many people were there. Right.
Thank you. Ken Levine, yeah, last word here. All right, so I'm gonna cheat a little bit. All right, I do the traditional text with a nuance difference. I use the text as they use it on Shabbat, where it's Asu v'hikrivu. It's a retrospective reflecting on the fact that the sacrifices were done, as opposed to we will return to. But I think it's important to do that because in terms of how the Mishnah and everything was set up, the goal of the rituals, the goal of the Siddur, and I'm not going to use the word prayer book because I don't think I'll comment on that in just a second, is to be able to reflect back on what would have been done had the temple still existed. So in a sense, the Siddur serves two functions. One, it's a prayer book, but it's also a historical document. We look back at the concerns of our ancestors over the generations. It's a palimpsest in that the previous history may have disappeared, but it still underlies everything we're saying. And so one of our roles in prayer is to elicit those historical concerns of our people. Beautiful. Thank you. So friends, what a beautiful exercise in diversity. Just knowing that we have so many deliberate choices, that we're making deliberate choices, which is amazing. And some of us non-deliberate, some of us subconscious, and some of us, right? And so learning to make these choices. And B, just what amazing diversity, and B, depth, right, that we have in these little boxes here. So thank you for sharing your path. Page 182, we continue with Inkelohenu. Inkelohenu, Inkadonenu, Inkimachenu, Inkimoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michimachenu, Michimoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru Avotenu, Lefanecha Kedoret Asamim, Yalla la la la, yalla la, yalla la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la, yalla la la la, yalla la la. So friends, let's flip to the back of the book for a moment, and we're going to do our Shabbat Hoshanot, and then continue with Aleinu and Mourner's Kaddish. And so we turn to page 202, and usually the ark would be open. Lulav and Etrog are not held because it's Shabbat and there's no procession, but there is praise, and here we go. So we're going to ask God, beseech God, for support and for sustenance and for life. Hoshana l'manecha Eloheinu, Hoshana. Hoshana l'manecha Boreinu, Hoshana. Hoshana. Hoshana l'manecha Goaleinu, Hoshana. Hoshana. Hoshana l'manecha Dorshenu, Hoshana. Hoshana Om Nitzura Kevavat Bonen Bedat Nefesh Meshiva Hoshana. Hoshana Gomer Yochot Shabbat Doreshet Masat Shabbat Hoshana. Hoshana Govad Alpaim Tchum Shabbat Shivat Regel Mishabbat Hoshana. Hoshana Zachor V'Shamor Mekayemet B'Shabbat Chashel Maher Biat Shabbat Hoshana. Hoshana, 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 Hoshana,
הושענא תורה ככל מי שאישה לשבת יושבת וממתנת עד כלות שבת הושענא. הושענא כבוד העונג הורה לשבת לבוש וכסות מחלבת בשבת הושענא. הושענא מאכל משתה מכינה לשבת נועם מגדים מענעמת לשבת הושענא. הושענא סעודות 3 מקיימת בשבת על 2 כיכרות בוצת בשבת הושענא. הושענא 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 הושענא. הושענא פורד 4 רשויות בשבת ציווי הדלק הנר מדלקת בשבת הושענא. הושענא קידוש היום מקדש בשבת רנן שמפללת בשבת הושענא. הושענא שבעה בדת קוראה בשבת הושענא. הושענא תנחילנו ליום שכולו שבת הושענא. הושענא 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 הושענא. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונעשה מורה ונעשה מר העולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. מורה 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 ונעשה מורה ונעשה מר העולם. Yasher Koach, page 183 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמפקוד האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אממכנו וזולתו, ככתוב בתורתו. וידעת יום והשיבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד. אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Koach. And so today our condolences go out to the families of Laura Duchin, Mickey Halevi, Joan Singer, and Barry Brown. We commemorate the following Yortzites: Tessie Bleeman, Linda Braddock, Lena Dow Kaplan, Leon Cohen, Ruth Richards Eisenstein, Dorothy Fiveson, Edward Fesinger, Ray Freed, Mercedes Friedman, Ben Golden, Abraham Metz Kahn, Albert Kaufman, Hyman Lapin,
Alfred Lowenstein, Ray Patel, Sarah Rafel, Charlotte Roth, Ephraim Spearer, Regina Spearer, Dave Spodek, Herman Stern, Abe Vinegar, Evelyn Weiner, Harry Wills, and Rachel Walensky. Friends, Mourner Scottish, page 184. Yitzbarak v'yitzabak v'yitzba'ar v'yitzomam v'yitzaseh. Amen. 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 Friends, we mute once again. Rhoda, how are you? I'm fine. Happy to be celebrating Sukkot, wishing we were in a sukkah or like Sarah and Michael, but next year. Next year. Next year. Shabbat Shalom and Chag Sameach, everyone. Of course, first, thank you to Rabbi Teller and Cantor Levine for leading us in services, for Martin Kagan for davening the preliminary prayers. Thank you so much. And to all of our Torah readers, Grant for reading Haftarah, and a very big thank you to our Gazumbai, Sherry Ann Darjean, not only for being our Gazumbai, but for all that she does for us at the synagogue. Thank you so much. As always at Bris Shalom, there's lots going on. Look at your Boker Tov. Tomorrow morning, we'll have services for Sukkot at 9:30 in the morning. And at noon, there is a CBS Women are sponsoring a program on Sukkot meditation being taught with Erica Furman. So take a look at the Boker Tov for that. There's lots going on this week. Sukkot program for adults on Tuesday evening at 6:30 and a family program on Thursday at 5 o'clock. Look forward to seeing you during this holiday. And then, of course, next week when we celebrate Shabbat and Simchat Torah. And so I will wish you, again, Shabbat Shalom, Chag Sameach, wish you a Shavua Tov with my prayer that we will soon be able to be together. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Actor, do you want to give us a little medical update from the medical center? Wow, this is, it's an interesting time. I think we should all just take a moment, regardless of our ideas, regardless of the election coming up, and say a prayer for all of our leaders, our advisors, that they come through this healthy and whole, and that we're able to perhaps modify some of our lifestyle actions so that we can contain this virus. The medical center has stabilized in terms of the number of people who are being admitted to the hospital, but honestly, that number is slightly creeping up again, and they expect that the numbers will rise in the coming months. So I urge all of you to stay cautious and say a prayer that we can wrap around this and help slow the virus and the spread of the virus. Shabbat Shalom and Good Yantiv. And if you had to guess, about how long left do we have of the pandemic? Wow. So right now, the numbers of people who have actually encountered the virus are relatively low. And that means that there is potential for spread of this virus and continued spread. So when we talk about a time frame,
it really is an extended time frame until we get to a point where we have an effective vaccine. At this time, it looks like we will have an effective vaccine, but chances are it's not going to be given to the average regular person until at least spring of next year, just due to the dynamics of production. So we have a way to go where we still need to be on our toes and considerate of others and keeping this contained. Well, thank you. And thank you for spearheading our medical advisory team. We look forward to meeting and reconvening after the holidays to figure out what we can do under these circumstances. Thank you. So thank you for bringing up prayers for our country. Let's do that. Page 148. Let's recite a prayer for our country. I'll lead us in prayer. If you can stay muted and stay with me in spirit and in recitation, a prayer for our country, page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry, to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and the glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And together we say, Amen. Refuah shlema. Friends, we continue with Adon Olam on page 187. Adon Olam Hashem Malach B'terem Echol Yitzir Nivra Nasa V'chefzo Kol Azai Melech Shimon Yikra V'yacharei Kiklot HaKol Levado Imnoch Nora V'hu Aya V'hu V'hu Yeh B'tifara V'hu Echad B'yin Sheni Lehamshir Lo Le'achbira V'li Reshit V'li Tachlit V'lo Ha'od V'hamizra V'hu Eli V'chai Goali V'tzor Chavli V'yetzara V'hu Nitzi U'manosli Minnat Kosi V'yom Ekra V'yado Akid Ruchi V'yeti Shan V'yayira V'imruki Geviati Adonai li v'lo yira. Do you happen to have Kiddush around? Oh, okay. So in the meanwhile, yeah. So we're going to recite V'shamru for Shabbat and Vaydarber Moshe for Yom Tov, and then we'll recite our Pusti benediction. So as Ken Levine goes to get his grape juice, we wish you a Shabbat Shalom and Chag Sameach. B'vakasha. V'shamru b'nei Yisrael et HaShabbat la'asor et HaShabbat לדורותם ברית עולם. V'shamru b'nei Yisrael et HaShabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל
השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, וידבר משה את מועדי אדוני על בני ישראל סברי. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. Say, Michael Moore, do you want to do a, you can say a Leshev Basuka for all of us. Wait, is he still there? Where'd he go? I lost him. All right, Sarah, do you want to say a Leshev Basuka for us? It's a Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, and then the Asher Kidshanu with Leshev Basuka. Okay. Unmute though. Unmute. Yeah, we got to hear. We got to hear it. Help. That would help. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asher b'sukkah. Amen. Amen. Thank you. Yasher koach. Ken Levine, would you bless us with the priestly benediction? Let's do it. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shabbat shalom. Glory. Shalom. Shabbat shalom. Shabbos, everybody. Chag Sameach. So, Lori, we're remembering Mets today. Yeah, tell us about Mets today. Yes, the actual yard site's not for a few more days. So. But yeah, today's the first yard site for my father since his passing. It's been a year, and then when's the day? Wednesday night, Thursday. Wednesday night, Thursday. Okay. It's the day of Sukkot. I'm sorry if you're lost. I'm remembering him today. Thank you. All right. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach, everybody. There you go. Enjoy your sukkahs. Tomorrow, enjoy the day. I would like all of you to come to our sukkah. There you go. We'll be right over, For a Leslie. show, I don't know if it's getting in or not, but Yeah, I got it. What is that, Rona? well, the theme of the show was old myths, new stories, and so I handled it. The piece is called "Woman of Valor," and it's showing the roles in Judaism in most the least Orthodox, even some Orthodox that women have taken on, and the older roles. So I don't know if we'll get in, but I'm really excited about the piece. So Beautiful. Thank you for sharing. Wonderful. I wanted to share it. I shared it online with some people. Oh, and talking about artwork, that's beautiful, Rona. We have artwork from our grandchildren, including from our grandson, Michael, who made sure that he got the, Darth Vader with the zapping thing that says Happy Sukkah. What a wonderful grandparent, immediately jumping in with the kvelling. I love it. To share the kvelling. We could have been I have my kids' artwork in boxes.
They're all grown up and they wanted me to get rid of a lot of it. I still have it. We could have been talking about golf or about travel or something else, and Leslie would have been a good grandparent and jumped in. Well, you know, my grandchild. You're probably right. Yeah. I never He could does be it talking so about well. golf. Yeah. My grandmother did that too. I loved it. Oh, that's wonderful. Thank you very much. Shabbat shalom, everyone. Chag sameach. Shabbat shalom. And we'll make up for it this week. Jonas. Bye-bye. We'll make up this week. Oh, Suzanne was going to come over and get outside and visit so we could actually see live people. Are we still going to do that? We'll do it this week, hopefully. Okay. An emergency yesterday. Goodbye, everyone. Bye. Bye.